اوکې تاسو ما ته وایاستئ چې زما وایس کلیر ده او سلایډز مو وینئ په کمنټ کې راته منشن کړئ پلیز زه به تاسو نه یو کس موډریټر کم چې هغه به زما سره په کانټیکټ کې وي او ما ته به معلومات راکوي ډاکټر ګل تاسو به موډریټر واستئ تاسو که چېرته کوم ستونزه په غږ کې راځي یا په سلایډز کې راځي تاسو به ما ته انفارم راکوئ صحیح ده Okay, sir. All right, so we are going to start today's lecture. We already discussed the arrhythmias, different kind of arrhythmias. Now we mentioned that arrhythmia, sorry, we have categorized the arrhythmia, right? I will just move to the previous slide. And so we have classified the arrhythmia into 4 categories. We mentioned the first one was related to the SA node, right? The second one was related to the atria, abnormalities of the atria, and we discussed that. The third one was related to the conducting pathway, including AV node, bundle of His, which was causing the heart blocks. And today we will be discussing these pathologies or these dysrhythmias. And the fourth one was ventricular dysrhythmias, which we already discussed, right? So let's move to today's lecture. All right. Yeah, this is. So today's lecture is about heart block. And what is heart block? Whenever there is blockage in the conduction of the depolarization wave. The depolarization wave cannot be conducted to all part of the myocardium or cardiac tissues. That is called heart block. We discussed in previous lectures that the normal depolarization wave is generated in the SA node. It is then transmitted to the atria and the AV node. And there is some delay in the AV node there, then the conduction is transmitted into the ventricles. And through bundle of His, this is bundle of His, and this was the right and left branch respectively, right? We already discussed that. If there is any abnormality, involving the SA node or bundle of His, it could lead to heart block. Similarly, the abnormality could occur in the right and left bundle branch block, which is called right and left bundle, which is called right and left bundle branch block respectively, right? کدام پاتولوژی هایی که در اینجا ذکر میشه این سبب بلاک میکنه کندکشن نمیمونه به درستی به تمام حصه های قلب انتقال داده شود از او خاطر هارت بلاک به وجود میاد خیلی ما یک شمی خونیم اگر ما هارت بلاک را کاتگورایز کنیم هارت بلاک که از سبب ایوی نود به وجود میاد یا بندل اف هیس به وجود میاد پس 3 دیگری کاتگوری شده و ما شما قبلا خواندیم اگر یادتان باشه که هارت بلاک چی هسته؟ ده هارت بلاک 2 کار میشه یا کندکشن ما دیلی میشه آهسته آهسته پایین میایه یا بیخی نمیایه 2 پاتولوژی شده میتونه right either there is delay of the conduction from normal delay was up to 200 millisecond either it is delayed for example 300 millisecond 400 millisecond or complete block there is no transmission of the depolarization په دې باندې پوه شئ نو په هارت بلاک کې د پاتولوژي منځ راتلی سي یا ډیلی به یا به بلاک کې بیخي بتلی نسی اوس راځو 3 کټګوري به شو هارت بلاکس فرست ډیګري هارت بلاک second degree heart block or third degree heart block. First of all, let's discuss the first degree. What is first degree heart block? First degree heart block is the delay. Remember, it is the delay of transmission of the depolarization wave into ventricle. We discussed that in order for the depolarization wave to enter the ventricle, they have to pass through AV node. And the normal delay of the AV node was 120 millisecond to 200 millisecond. This was the normal PR interval, 120 millisecond to 200. If there is prolonged PR interval, or if there is delay of more than 200 millisecond, we call it first degree heart block. په دې باندې پوه شئ موږ تاسو ویلو چې normal PR interval د موږ تاسو څومره وو
د یو سلو شلو نه تر 200 ملي سیکنډ پورې که چیرته پی آر انټروال تاسو په ای سی جي کې وکړو چې د 200 ملي سیکنډ نه 200 ملي سیکنډ نه زیات ده موږ به دا ووایو چې دلته کوم بلاک وجود لري. که دغه پی آر انټروال په ټولو کې یو شان ته مطلب په ټولو کې 350 ملي سیکنډ او په ټول ای سی جي لیډ کې دې ته موږ وایو چې فرست ډیګري هارت بلاک. پوه شئ په دې خبره باندې. مثلا زه تاسو ته یو ای سی جي ښکاره کوم. ای سی جي ته غور وکړئ. که چېرته تاسو د ای سی جي ته غور وکړئ دا د موږ تاسې پی ویو کیو آر ایکس کمپلیکس ټي ویو دا موږ مخکې ویلي دي رایټ. ښه موږ تاسې ویلي چې نارمل پی آر انټروال چې دا 3 to 5 small boxes. The normal PR interval was 3 to 5 small boxes or 120 to 200 millisecond. دا موږ مخکې ویلي وو. دلته یې کاونټ کوو 1 1 2 3 4 5 6 7 almost 7. نو که چېرته 7 ملي سیکنډ 7 small box موږ هغه کو ملي سیکنډ ته واړو. اول خو 7 ملي باکس چې د په خپل اب نارمل ده ځکه موږ ویلو چې باید د 15 سمال باکس نه لارج نه له دې نه باید لارج نه واوسي. دلته 7 ده فرست. دلته څه شوی ده دلته پرولونګ پی آر انټروال شوی ده. دلته فرست ډیګري هارت بلاک او که د ملي سیکنډ ته کنورټ کو تقریبا 280 ملي سیکنډ راځي ځکه هر سمال باکس 40 ملي سیکنډ ده. نو که چېرته موږ سره ودانې هغه څو جوړېږي 280 ملي سیکنډ and that is abnormal delay which is called first degree heart block. But remember, the PR interval is constant in every lead. دا سده چې PR interval په ټولو کې د غمره وو small box prolong وي. دا سه بنوي چې په یو کې وي په یو کې اته په یو کې نه په ټول لیډز کې باید equally constant prolong وي. دې ته first degree heart block وي. دا سه وي چې په یو کې شپږ small box په یو کې وي په یو کې اته هغه بل بلاک ده هغه first degree نه ده. په فرست ډیګري کې لکه په دې شکل کې ستاسو ویني دلته پی آر انټروال د موږ پرولونګ ده. دلته وګورئ پی آر انټروال ته آلموست 8 سمال باکس ته 8 نه تر نه پورې. دلته وګورئ آلموست 8 to 9 small box. Almost 8 to 9 small box. So it is constantly prolonged and it is prolonged than normal. That is why it is called first degree heart block or first degree AV block. په دې باندې پوه شولئ. دا و د موږ فرست ډیګري AV block. Please let me know in the comment box. If you have any question, please let me know. All right. So usually first degree heart block is asymptomatic. دا چې دا symptomatic نه وي asymptomatic وي right and کوم ټریټمنټ ته ضرورت نه لري right. کله چې د پیشنټ ای سی جي کېږي هلته معلومات ورته اوسي چې د پی آر انټروال خو پرولونګ ده خو کوم سمټم نه کاز کوي ای سی جي د کوم بل مریضي له وجې نه یا احتیاطاً یې کړې ده نو بیا موږ دې ته کوم ټریټمنټ نه ورکوو. ورته وایو چې فی الحال تا ته ضرورت نشته مونیټرینګ د دې پیشنټ کوو. مونیټرینګ واپس د فولو اپ لپاره راغواړو خو په دې حالت کې دې ته کوم ټریټمنټ نه ورکوو. Got it? So let's move to second degree heart block. Remember, in second degree heart block, if I just conclude it, there is drop beat. Drop beat. دغه خبرم په یاد نسی کلم چې په ای سی جي کې drop beat راغی او پی آر انټروال پرولونګ وو دلته موږ وایو second degree heart block. څه معنا ورکوي؟ second degree heart block کې بیسیکلی داسې کیږي چې دلته نه چې کله اس ای نوډ نه ای بی نوډ ته خبره راغله آهسته آهسته انتقالیږي آهسته آهسته پی آر انټروال چې سي prolonged but sometimes the transmission ceased totally stop سي بیخي کته راځي نه بعضې وخت داسې کېږي چې دلته مکمل stop سي رای نسي یو خو پی آر انټروال prolong سي کله چې ټرانسمیشن کته رای نسي بیا څه کېږي کیو آر ایکس نه جوړېږي چې کیو آر ایکس جوړ نه سو دته یای ډراپ بیټ موږ د وینټریکولر کنټرکشن نه کېږي. نو تاسو په دې کې ګورئ چې په بعضې ځایو کې کیو آر ایکس کمپلیکس بیخي وجود نه لري نو موږ به ووایو چې دا سیکنډ ډیګري هارت بلاک ته ولې دلته ټرانسمیشن چې دا سیز سوی ده په بعضې برخو کې همیشه نه سیز بعضې وخت اول راځي آهسته آهسته راځي چې کله بیخي پې بوج سي دلته ډراپ بیټ سي. فهمیدی نیرا اگر ما سیکنड डिग्री हार्ट ब्लॉक का खुलासा करूं मेगम ड्रॉप बीट यानी वक्त ट्रांसमिशन अवल आहिस्ता आहिस्ता मेशा प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल मेशा दवासतش باز یگان دفعه क्यू आर एक्स कम्प्लेक्स از ای سی جی غایب میشه به خاطر که ترانسمیشن یگان دفعه اینجا سیز میشه نه میره پایین
با ventricular contraction نمیکنه، ventricular depolarization نمیشه. That's no QRX complex. Got it? وقت شما ECG را دیدین QRX complex غایب بود و PR interval prolong شده بود، شما بفهمین که این second degree heart block است. All right. با second degree heart block در ذات خود به دو نوع هستند. یکی است Mobitz type 1 و دیگه یکی است Mobitz type 2. خب بیاین Mobitz type 1 بخوانیم. در Mobitz type 1 خیلی آسان است. Progressive PR interval prolong میشه. Progressive چی معنی میده؟ به این معنی که PR interval با اول 240 است. Prolong است از نرمال کردن. در دیگه قسمت اگر ببینیم باز میشه 280. بعد از او اگر در کمپلکس بعدی ببینیم باز اونجا PR interval ما میشه 320. اما تا آهسته تا که یک دراپ بیت شه و یک QRX کمپلکس ما غایب شه باز امی تکرار میشه. Progressively اول 240 شد، باز 280 شد، باز 320 رسید، بعد از او QRX کمپلکس ما غایب شد، باز همین مرحله تکرار میشه. فهمیدین؟ این هست Mobitz type 1. خب اینجا باید داشته باشین دو گپ باید شما یاد داشته باشین. اول progressive prolong، دوم ریتم ما چی میشه؟ irregular میشه. ایره براتون تشریح میکنم. مگم ایره میگه regularly irregular. یادتان هست ما یک پاتولوژی را دیروز خواندیم که دو ریتم irregular بود. بیخی irregular بود، یعنی irregular. و چی بود؟ atrial fibrillation. مگم ایره یادتان باشه irregular است. این معنیش براتون توضیح میکنم. خب میایم ده ECG. ببینین ECG را شما. این Mobitz type 1 است. second degree. اول هارد بلاک است. چطور بفهمیم هارد بلاک است؟ به خاطر که PR interval اگر شما ببینین prolong شده، کلان شده. میبینین اینجا تقریبا نو باکس شده small. خب گفتیم که هارد بلاک است. مگم کانستنت نیست، همه جای یکسان نیست. پس first degree هارد بلاک خوب بوده نمیتونه، چون ما گفتیم در first degree هارد بلاک باید یکسان باشه. رایت؟ خب اینجا یک دراپ بیت دیده میشه. پی ویو با وجود آمده QRX کمپلکس دیده نمیشه. دراپ بیت است. پس ما شما میگیم حتما این second degree هارد بلاک است. تا اینجا را فهمیدین؟ حالا کدام نوع second degree هارد بلاک است؟ این مهم است. خب این Mobitz type 1 چرا است؟ به خاطر که PR interval میبینین اول مثلا اینجا 6 small box بود، 6 small box, then 7 small box, then 9 small boxes, and then drop of the beat. So there is progressive prolongation of the PR interval until there is drop beat. This is called second degree type 1 या Mobitz type 1 heart block. It is also called Venkiback. Remember, Venkiback. Progressive PR prolongation. But remember, the rhythm is irregular. Look at it. Here, there is distance is progressively increase, and once we have dropped it, then the same cycle repeat. چرا irregularly irregular میگیم؟ اول خو میگیم که irregular خواسته. ببینید اینجا آهسته فاصله بین دو QRX کمپلکس ما زیاد میشه که ما در ECG های قبلا خوانده بودیم که چطور ما هارت ریدم تعیین میکنیم. مگم وقت دراپ بیت واقع شد، بعد از امی حالت دوباره تکرار میشه، باز دراپ بیت میشه، بعد همین حالت تکرار میشه. ایره میگه رگولر، در یک حالت منظم irregular شده میره. فهمیدین؟ ایره از خاطر میگه regularly irregular. Got it? این کانسپت فهمیدین؟ په دې خبره باندې پوه شوي؟ په کمنټ کې راته وایي دا Mobitz type 1. خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي یاستئ. Please let me know in the comments. Very good. راځئ Mobitz type 2 ته راشو. دا موږ تاسو وویلو. اوس به راشو Mobitz type 2 ته. اکثره وخت دا asymptomatic کوم ټریټمنټ ته ضرورت نه لري. ګورئ کوم ټریټمنټ ته ضرورت نه لري. مګم د دې سلاید نه که تاسو کوم خبر په ذهن کې ساتئ، اول خبره چې کلم سیکنډ هارت بیټ ډراپ بیټ، کلم سیکنډ ډیګري ایوی بلاک ډراپ بیټ باید یو QRX کمپلیکس غایب وي. دویم Mobitz type 1 کې پروګریسیو PR lengthening and regularly irregular heart rhythm. Don't forget it. Very high. All right, let's move to the Mobitz type 2. So basically it is also second degree heart block, but it is called Mobitz type 2, and there is drop beat as we mentioned in every second degree heart rate. But
The PR interval is constant. There is no progressive lengthening of the PR interval. يگانه تفاوتش که هست دراپ بیت واقع میشه. دراپ بیت که واقع شد ما میگیم سکند دیگری هارت بلاک است. مگم PR اینترولش آهسته آهسته کلان نمیشه. در یک حالت ثابت کلان شده. مثلا اگر 300 میلی سکند است، در تمام لید ها 300 میلی سکند است. چرا فرست دیگری هارت بلاک رو میگیم؟ به خاطر که دراپ بیت داره. ما شما گفتیم که دراپ بیت آمد QRX کمپلکس غایب شد در وسط، او را ما سکند دیگری هارت بلاک میگیم. گات ایت؟ این گپ مهم بود. این ما در ECG براتون توضیح میدم با شما بهتر میفهمید. All right. So look at it. Look at beautiful diagram. This is a beautiful diagram. Okay. So we have QRX complex T wave. We have this P wave. Where is the QRX complex? No QRX complex, drop beat. So we say it is second degree heart block. But look at the PR interval. Same PR interval, no change in the length of the PR interval. It is prolonged, but it is same in every beat. So we say it is second degree heart block because there is drop beat, but the PR interval is constant, but it is type 2 second degree heart block. Got it? کچې تاسو کې بعضی زیره کې یو بل هنت ورکوي سم دا اکثر څوک نه منشن کوي خو زه به تاسو ته یو بل هنت درکم که بیا هم تاسو کنفیوز وي په کوم ECG کې تاسو د شی په نظر کې ونسئ دا PP ویو چې کوم ده کنه ډیسټنس بټوین دی PP ویو همیشه ثابته ده یو رقم ده یک نواخته به خاطر که پی ویو PR اینترول ما کانستنت است این تغییر نمیکنه اگر شما موبیل تایپ 2 را بیشتر میخواین بفهمین اگر شما مسافه دو پی ویو با هم ببینید دو پی ویو که همزمان پشت یک دیگه میاد همیشه مسافهشان مساوی میباشه هم پی آر اینترول پرولونگ شده مگر مساوی میباشه و هم مسافه دو پی ویو مساوی میباشه اگر ما در سلاید گذشته برم اونجا مسافه بین دو پی ویو مساوی نبود در تایپ 1 اینجا کدام سوال دارین اینا یاد گرفتین اینجا این سبب علائم شده میتونه موبیل تایپ 2 سبب علائم شده میتونه یگان دفعه نیاز میشه که شما به این مریضا پیس میکر بتین پیس میکر چی است پیس میکر امو آله است که داده میشه و سبب تعیین ضربان قلب میشه بعض وقت موقتی میتیم تمپرری پیس میکر میگه بعض وقت پرمننت میگیم که او را دائمی پیس میکر میگه right so these blocks sometimes require treatment pacemaker either temporary or permanent pacemaker. Definitely, type 2 is dangerous. As we mentioned, it required the treatment, all right? How we can differentiate with first type of blockage? I told you, there is drop beat. Look at it. In first degree heart block, there shouldn't be any drop beat. Here we have the drop beat. When the ECG contains the drop beat and there is prolongation of the PR interval, definitely it is second degree heart block. But to differentiate between type 1 and type 2, we discussed there will be change in the PR interval. If it is progressive, then we will say type 1. If it is constant, then we will say it is type 2. Got it? یک نفر سوال پرسان کرده بود comment box. All right. So let's move into the third degree heart block. If I summarize the third degree heart block, just remember this word. There is no relation between P wave and QRX complex. That's it. اینجا چی میشه؟ اینجا مکمل بلاک میشه. اینجا چی میشه؟ هیچ دیپولارایزیشن ویو از اینجا انتقال نمیشه. مکمل اینجا بلاک میشه. وقتی بلاک شد، این سر به خود کنترکشن میکنه، این سر به خود کنترکشن میکنه. خب شما خودتان میفهمین. شما زیرک هستین. شما میفهمین وقتی اتریا خود به خود کنترکشن میکنه، تعداد کنترکشن از این بیشتر میباشه. وقتی ونتریکل کنترکشن میکنه، در اینجا در پرکنجی فایبر معمولا از اینجا سریال آغاز میشه، دیپولارایزیشن آغاز میشه، آهسته آهسته کنترکشن. مثلا 5-6 دانه یا 3-4 دانه 3 to 4 P wave, then we have QRX complex. 3 to 4 P waves, then we have QRX. There is no relationship between the P wave and QRX complex. This is called third degree complete heart block. I will just show you in the ECG and that will clarify your concept. Right. Look at this ECG. First of all, there is prolongation of the PR interval. So it is heart block. Now which heart block? It is
There is no relation between QRX. This is QRX complex. These are P waves. 1 P wave, 2 P wave, 3 P wave. There is no QRX complex in between. So we say multiple B drops. It could not occur in second degree heart block. It must be a separate entity. It is independent. The ventricle is contracting independently from atria. So we call it third degree heart block. There is no relationship between the P and QRX complex. په دې باندې پوه شوئ څو دانې پی ویو راغلي هیڅ کیو آر ایکس لیدل کیږي نه بیا له بعد کیو آر ایس راځي کوم هماهنګي نشته دی وینټریکل او د اټریا هغه خپل کنټرکشن کوي دا خپل ټوټلی بلاک او this is definitely symptomatic. We need pacemaker. We need permanent pacemaker in this patient. دې ته دایمي pacemaker ورکول کیږي ځکه د پرت لخوانه هیڅ depolarization د لاندې نه راځي دا سلو د ventricle contraction چې کوم کیږي د وجود د ضرورت سره مطابقت نه کوي مجبور یو چې موږ دې ته پیس میکر ورکو رائټ او یو پیتولوژي په یاد کې وساتئ لایم ډیزیز که چیرته تاسو په هغه کې ویلی وي لایم ډیزیز د یو بکس په وسیله باندې کیږي یو حشره راځي یو بګ راځي یوزولي هغه خلک چې هغه ته ځي غرني علاقو ته ځي هلته یو بګ د خاص نوم لري وروسته ذکر کوو هغه یو مرضي کوي ته لایم ډیزیز وایي لایم ډیزیز سیده سکن مینیفیسټیشن کوي خو په دې کې زړه انوالومنت هم کیږي په زړه انوالومنت کې تھرډ ډیګري هارت بلاک منځ ته راوړی سي دا یو د تاسو ام سی کیو ده چې one of the manifestation of the advanced Lyme disease is third degree heart block. Remember it. It could be your MCQ. And this patient required permanent pacemaker. Do you guys have any question here? Very good. All right. Let's move. So we discussed the dysrhythmias. This was the complete dysrhythmia. We will practice the ECG. Now we will discuss some minor topics which is written in your first aid, and then we will move to practice the ECG. I believe and I strongly believe that you have understood the previous slides. All right. So pericarditis. What is pericarditis? Pericarditis is the inflammation. We discussed that it is the inflammation of the pericardium. Remember it, right? And the presentation was chest pain, precardial rub, and fever. We already discussed that in the ischemic heart disease section. So why I mention it here? Just remember the ECG finding. This could be your MCQ. There is widespread ST elevation, widespread or diffuse ST elevation or PR depression. یگانه چیزی که ما میخوایم اینجا براتون ذکر کنم شما پریکاردایتس قبلا هم خواندیم که اینفلمیشن پریکاردیوم است سبب چی می آمد یا کدام ویروس می بود یا امای می بود یادتان هست یا از سبب یک مریضی دیگه که یادتان باشه رینال فیلیر مریضایی که رینال فیلیر است دو یوریا بالا میره وقتی یوریا بالا رفت سرقلب تاثیر میکنه و یوریمیک پریکاردایتس سبب میشه فهمیدین سبب یوریمیک پریکاردایتس بعضی وقت کسانی که تی بی داره ادوانس تی بی داره دو هم پریکاردایتس شده میتونه بعضی مریضایی که روماتوید آرترایتس داره دو هم پریکاردایتس شده میتونه گوناگون علتها داره مگر معمولا از سبب کدام وایرال انفکشن میشه معمولا این کامن هستم خب گفتیم از سبب درد صدری چست پین و تب وقت اسکلتیت میکنیم پریکاردیال رب میشه مگم یگانه چیز قابل ذکر است اوی است که وقت ECG این مریضا رو شما بگیرین شما تمام لیدهایش که ببینید اونجا استیلیویشن میبینید شما میگین که شاید ایمای باشه مگم تغییرات بادی ایمای که ما شما خوانده بودین رسیپروکال چنجز اگر کسی نمیفهمه شما اما لکچر ECG ما رو ببینین رسیپروکال چنجز دیده نمیشه و در تمام لیدها تقریبا دیده میشه و همزمان PR دیپریشن می باشه در تمام لیدها باز ما میگیم گمان زیاد میره که طرف پریکاردایتس باشه و یک کامپلیکیشن دیگه پریکاردیال افیوژن یادتان هست we discussed that in the anatomy lecture there is collection of fluid surrounding heart and it lead to the compression of the heart so if we the echocardiography of this patient we can sometime appreciate the pericardial effusion. I will just show you the CT scan diagram of the pericardial effusion because it was mentioned in the first aid. So just familiar yourself with it. Okay, this is the CT scan of the chest. This is the
heart. This is the aorta, basically. And look at it. Can you guys appreciate the thickening of the pericardium? This thickening is basically the pericardial effusion. میبینین این thickening که شما میبینین این pericardial effusion اینجا فلوید جابجا شده. این میگیم pericardial. این عکس همین قسم یک عکس در فرست اید بود، ما گفتم براتون ذکر کنم تا که شما باز وارخطا نشید. اینجا پاتولوژی های دیگه هم دیده میشه، ما ذکر نمیکنم. اگر شما لنگز ببینین اینجا هم کم فلوید جمع شده، مگه مربوط ما نمیشه. ما چون درس چرا میخوانیم؟ قلب میخوانیم. pericardial effusion. Got it؟ دیگه در پریکاردیوم کدام گپ مهم نمانده. اگر شما میخواین تداویش کنین، تداویش اگر وایرال بود انسید میتیم تا که انفلمیشن کم شو. اگر بازم انفلمیشن بود ما چی میتیم؟ گلوکوکورتیکوید میتیم، استیروید میتیم، او هم انفلمیشن کم میکنه. اگر یک مریض رینال فیلیر بود از سبب یوریمیا بود، باز ما دایلیسیس میکنیم تا که یوریمیا را تریت کنیم. دایلیسیس در غیر از او باز بهتر نمیشه. Got it؟ All right. یک موضوع خورده دیگه. خب گفت پریکاردیال افیوژن و پریکاردیال تمپوناد چی تفاوت داره؟ سید محمد پرسان کرده. وقت پریکاردیال تمپوناد آنقدر پریکاردیال افیوژن ما آنقدر کلان شد که همراه فعالیت های قلبی ما چی کرد؟ مشکل پیدا کرد، یعنی قلب ما به درستی پمپ کردن تا از کمپرس کرد، هایپوتنشن شد، مریض طرف شاک رفت، او را ما کاردیک تمپوناد میگیم. وقتی علائم ظاهر شد، وقتی علائم قلبی، علائمی که کاردیک کمپرشن شد، او را باز کاردیک تمپوناد میگیم. پریکاردیال انفیوژن که زیاد بیشتر شد، که مقدار زیاد شد، قلب کمپرس میکنه. امیدوار هستم جوابتان گرفته باشین. All right. So myocarditis. Myocarditis نامش معلوم است. Inflammation of the myocardium. Remember it. Myocarditis inflammation of the myocardium. و این خیلی خطرناک است. باید داشته باشین. وقتی مایوکاردیوم ما انفلیم شد، فکر کنین قلبتان مریض است. همون مریضی قلب که میگه مایوکاردیوم است دیگه. وقتی مایوکاردیومتان مریض شد، sudden cardiac death شده میتونه. سبب sudden cardiac death میشه. دیگه این را باید داشته. قلبتان enlarge میشه. Globular heart enlargement of the heart. There could be dilatation of the chamber and it can lead to sudden cardiac death. It is an emergency. Should be treated properly. So what is the presentation of the patient? Signs and symptoms of heart failure could be presented with arrhythmia, but fever, one of the clinical findings. Patient presented with fever, sign of symptom of heart failure and massive tachycardia, disproportion to the fever. بخاطر که the fever هم tachycardia دیده میشه، مگم اینجا tachycardia خیلی زیاد میباشه. این هم یک علائم مایوکاردایتس بوده میتونه. معمولا از سبب ویروس میشه. بعضی ویروس های خاصی که در فستیرتان هم ذکر شده، ادینو ویروس، کوکساکی ویروس. وقت شما این مریضا اگر فوت کنه یا شما بایوپسی مایوکاردیوم میشه بگیرین، در اونجا لیمفوسایتیک انفیلتریشن میشه، به خاطر که جایی که ویروس انفکشن باشه اونجا لیمفوسایتیک انفیلتریشن میشه و فوکال نیکروسیس میباشه، باید زودتر تداوی شود. باز میکروب های دیگه هم میباشه. ما شما لایم دیزیز قبلا خواندیم، همو بکتریایی که لایم دیزیز میکرد اینجا ذکر شده، بوریلا بگدرفری، این سبب لایم دیزیز میشه. This bacteria lead to Lyme disease, but it can cause the myocarditis as well. So, some other bacteria and toxins, not that important. Just you can keep in mind one of the major drug which you should keep in mind, doxorubicin. It is basically एक दवा است که anti cancer drug است و یکی از کامپلیکیشن از یکی است که در اگزام هم از پیشتون پرسان میشه که کامپلیکیشن دوکسوروبیسین چی است؟ مایوکاردایتس، سبب مشکلات قلبی میشه. این را باید به یادتان باشه. خب این باید تداوی شه، زودتر تداوی شه، وگرنه سبب sudden cardiac death میشه، اریتمیا میشه، هارت فیلیر میشه، همون پاتولوژی هایی که قبلا خواندیم همه شده میتونه. Right? So it should be treated urgently. All right. So we discussed what was important, what was necessary, and this was today's lecture. Now we will go and proceed and discuss the ECG. Some commonly asked ECG in the exam. Are you guys ready? Are you guys excited and ready? That is important. That detail apparatus but dear hajana was that very important. But there slide okay ka kum puxtana lari comments کې راته ویلای سي که چیرته پوښتنه نه لرئ بیا موږ تاسو مخکې ځو. نور
all right. Very good. Totally ready. Brilliant. So let's discuss. Okay, یک چیز باید داشته باشین وقتی ما شما فی الحال ECG را مطالعه میکنین شما معمولا لید 2 را میبینین تمام لید ها را ما نمیبینیم مگم این را باید داشته باشین شما یک مریض هیچگاه با اساس تغییرات یک لید تشخیص کده نمیتون never مگم اینجا ما یک لید به خاطر میخوانیم که شما آشنا شوین شما کاردیولوژیست جور نمیشین در امتحانتان معمولا در پاتولوژی ها برتان یک لید میته تمام لید ها را برتان نمیته شما کنفیوز میشین ما امو پیترنه که در اگزامتان میشه در امتحاناتتان میشه امور هم رایتان بحث میکنم right so suppose we have this ECG this is a separate ECG and usually suppose it is lead 2 we will discuss the lead 2 okay first of all look at the ECG first of all there is rapid heart rhythm it is tachyarrhythmia right it is tachyarrhythmia tachyarrhythmia mean heart rate is increased okay first of all second the rhythm is irregular can you guys appreciate it it is irregular and the third one is we have the QRX complex but we cannot appreciate the P wave can we appreciate the P wave no Pastin Atrial fibrillation. 3 pathology است اول heart rate increase است دوم QRX دیده میشه but QRX ما نیرو است نیرو QRX complex و بعد از او چی است پی ویو دیده نمیشه و irregular rhythm است اینا ما شما میگیم کدام پاتولوژی ما شما در درس قبلا خواندیم Atrial Atrial fibrillation. fibrillation. brilliant irregular rhythm narrow complex QRX نیرو کمپلکس چرا است به خاطر که گفتم همون پاتولوژی هایی که اتریا را انوالو میکنه معمولا نیرو کمپلکس میکنه و همون پاتولوژی هایی که ونتریکل انوالو میکنه معمولا واید کمپلکس میکنه مثلا ما در گروپ هم رایتان ام سی کیو وول پارکینسون وایس سندروم ذکر کرده بودم اونجا پاتولوژی در ونتریکل بود اونجا کمپلکس کیو آر اکس ما چی میشه واید میشه مگه اینجا نیرو است اینا به یادتون باشه به دردتون میخوره all right so this is AFib AFib remember this could be definitely your exam ECG atrial fibrillation okay look at this ECG the one below so we have tachycardia we have tachycardia heart rate is almost more than 180 or around 170 right okay but the rhythm is regular look at it the rhythm is regular and this is P wave we can appreciate P wave rhythm regular as sometimes P wave could be appreciated sometimes it cannot be appreciated but the main point is we have tachyarrhythmia we have regular rhythm what is it and the complex are narrow the QRX complex are narrow so first of all it should be involving the atria and there should be which sort of pathology شما گفته میتونین ایرا میگه SVT supraventricular tachycardia به خاطر که از سبب چی میشد ری انترنت سرکت یادتان هست دیروز خواندیم از سبب ری انترنت سرکت میشد وقت همون دیپولارایزیشن و بالا دوباره می اومد سبب تاکیکاردیا میشد و ما تریتمنتش گفتیم که چی میتیم عاجل ادینوزین IV ادینوزین یادتان آمد very good فهمیدین اینا فرق بین این دو تا فهمیدین اینجا رگولر بود اینجا irregular بود اینجا irregular بود اینجا رگولر بود اینا از خاطر همزمان براتون ذکر کردم تا که فرقش یادتان باشه این معمولا در امتحاناتتان میایه این دو تا معمولا میایه all right look at this one oh beautiful can you guys appreciate it first of all is it tachycardia no it is not tachycardia it is bradycardia اینجا هارت ریت ما پایین آمده این bradycardia است all right وقتی bradycardia شد ما باید هارت بلاک فکر کنیم مستقیم ذهنتان باید بره طرف هارت بلاک all right خب میم پی آر اینتروال میبینیم پی آر اینتروال ما اگر شما ببینین پرولونگ شده اگر شما ببینین تقریبا پرولونگ شده right پی آر اینتروال ما تقریبا 6 سمال باکس هسته all right اینم خواندیم بعد از ما شما میگیم
یک چیز شما متوجه شه، اینجا دراپ بیت است، دراپ بیت. اینجا کیو آر ایکس دیده نمیشه، اینجا کیو آر ایکس دیده نمیشه، پی ویو دیده میشه. وقت دراپ بیت آمد کیو آر ایکس دیده نشد، مستقیم میرین طرف سکند دیگری هارت بلاک. خب ایرام گفتیم سکند دیگری، آل د سکند دیگری هارت بلاک ما دو نوع داشتیم، موبیلز تایپ 1 و موبیلز تایپ 2. which one is it? if you guys can appreciate PR interval में یک نواخت است، prolong شده مگم مساوی است در همه جای. و همچنان یک گپ دیگه براتون گفتم، فاصله بین دو پی ویو equal است، equal است. this is Mobius type 2 second degree heart block. Mobius type 2 second degree heart block. Very good, brilliant. You guys got it. به این ترتیب باید شما برسین step wise. شما step wise باید برین، یک چیز رو شما متوجه شون. All right, look at it. First of all, tachycardia, tachyrhythmia, heart rate زیاد است. چی است؟ QRX complex است. مگم ایره متوجه هستن QRX complex ما widen شده. با یک نواخت است، مونومورفیک است، همه یک شکل داره، تغییر نکده. وایدن است، مونومورفیک است، نه اتریال فیبریلیشن نیست. در اتریال فیبریلیشن گفتیم که کیو آر ایکس کمپلکس ما نیرو میشه، اینجا واید است و گفتیم که ریدم ایرگولر است، اینجا رگولر است و اینجا یک نواخت مونومورفیک است. چی میشه؟ ventricular flutter. No, ventricular tachycardia, VTAC. Remember VTAC, not fibrillation, because in fibrillation ما گفتیم ما باز وقتا که آر ایکس کمپلکس صحیح اپریشیت کردن نمیتونیم. این VTAC است، ventricular tachycardia. فهمیدین را؟ All right, let's move to the next diagram. Are they پوشوی؟ All right, let's move. Look at this ECG. First of all, is it tachycardia? Is it tachycardic? Is the patient tachycardic? No, it is bradycardia. Look at the amount of bradycardia. All right. وقت bradycardia است مستقیم میریم طرف بلاک است شاید کدام. All right. First degree heart block چی بود؟ Constant PR interval. اینجا ببینید PR interval ما تقریبا 9 small boxes. اینجا اگر ببینید اینجا PR interval ما تقریبا 9 small boxes. اینجا اگر ببینیم تقریبا 10 small box شده. اینجا drop beat شده. All right. بعد از PR interval ما باز تقریبا 6، بعد از 8، بعد از 9 باز drop beat. کدام نواخت است؟ وقتی drop beat شد مستقیم طرف مستقیم میریم طرف second degree heart block. Very good. بعد از چون progressive PR interval prolong میشه we will say it is type 1 or Wenckebach. It is type 1 or Wenckebach. So it is second degree heart block type 1, Mobius type 1 or Wenckebach. Very good. You guys got it. Brilliant. Let's move to another ECG. Let's move to another ECG. Look at it. اینجا ما براتون یک ECG مکمل دادم. مگم شما وارخطا نشین، فقط به خاطر که شما خیلی زیرک هستین و یاد گرفتین. ما سر چی تمرکز میکنیم؟ سر لیتو. اینجا پاتولوژی های گوناگون است، مگم چیزی که مربوط درس ماست اون ما براتون ذکر میکنم. ما سر امیلیتو ذکر میکنیم. شما دیده میتونین فقط اینجا ببینین. اول برادیکاردیا است. دوم شما میبینین پی ویو، یک پی ویو، دوم پی ویو، سوم پی ویو، باز کیو آر ایکس آمده، یک پی ویو، دو پی ویو و اینجا پی آر چقدر پرولونگ شده. پی آر ما پرولونگ است، هارت بلاک است و کیو آر ایکس و پی ویو با هم هیچ تناسب، هیچ ربط نداره، سر به خود کنترکشن میکنه هر دویشون. third degree heart block. Yeah, definitely third degree heart block. Brilliant. He both third degree heart block. فهمیدین نیرا؟ چون they contract independently. The atria and ventricles contract independently. ای بود درس امروزی ما. امیدوار هستم درس امروزی را فهمیده باشین. شما باید این لکچر را دوباره تکرار کنین